2.99. فده معناها ان حضرتك في خلال الفتره ديت، في خلال الشهر حضرتك هتكون محتاج تدفع 74 جنيه 75 قرش. يبقى مع دفع هذا المبلغ يبقى حضرتك قاعد بتدفع هذه الترانزاكشن كل شهر لحد ما يحين سداد خلاص كل مبلغ القيمه دي. فده هنا هو بيكون سداد جزء من اصل الشراء، الجزء اللي انت اشتريت بيه او الترانزاكشن عموما خلاص، ودوت طبعا زائد المونثلي انترست عليه. هنا دوت مهم جدا في ان حضرتك في اساسيات ان حضرتك عايز تشتريها او رحت في جهه معينه وما عندناش السيوله الماليه الكافيه اللي تقدر تقول لحضرتك انت تقدر تدفع. فبالتالي يبقى ايه اللي هيحصل؟ والله دلوقتي انا هيكون عندي خلاص كريدت كارد اقدر ادفع بيه ادفع بيه للجهه دلوقتي، واسدد انا للكريدت كارد دوت او البنك او بطاقه الائتمان ديت على فترات. طيب، ثالث حاجه بطاقات الخصم. بطاقات الخصم بقى يمكن بتختلف شويه عن البطاقات الائتمان، ان حامل البطاقه بيشتري يقدر يستخدم هذه البطاقه بمشتريات نقديه في حدود رصيده المتاح فقط لا غير. يعني انا لو رصيدي المتاح في البنك 2577 جنيه فقط، انا استطيع ان انا اشتري سلع في حدود هذه بجنيه واحد زياده، خلاص مش هقدر ان انا اشتري. فده هنا هو اكنه بيخصم مباشره، اكن حضرتك سحبت ال 2000 جنيه دول مثلا النهارده، سحبتهم كاش ورحت اشتريت بيهم بدله مثلا، فبالتالي يبقى حضرتك دفعتهم كاش. خلاص بدل ما تشيل الكاش في ايدك خلاص بتسهل دوت على ان انا اشيله، بدل ما ادور على مكنه ATM ولا ادور على اسحب خلاص بتشتري هناك. بيكون كل الجهات او كل خلينا نقول مطاعم، محلات، مولات، في مولات اسمه فنادق، مطاعم، كل هذه الجهات بقى عندها مكنه الPOS او البوينت اوف سيل اللي ممكن استخدام الكارت الخصم دوت او الديبت كارد ان حضرتك تخصم بيه وتشتري خلاص وتدفع منه خالص دوت طبعا من غير خلاص ما فيهوش اي بقى حاجه زياده، لانه في الاخر هو المحل ده نفسه هو اللي بيتحمل. لو هو في مصروفات للبنك او حاجه هو بيتحملها، انت بتشتري في حدود فعلا المبلغ اللي متاح لحضرتك، ولا ما فيش طبعا ما معلوش اي عائد ومعلوش اي فوائد. طيب، هنا طبعا ان هو زي ما قلنا انه طبعا في بعض المنتجات خلاص تانية مثلا زي بقى التمويل، مثلا السيارات، الكار فاينانسنج او الكار لونز، تقسيط عربيه، ان حضرتك عايز تقسط عربيه زي ما قلنا على 5 سنين. فبالتالي ده هنا هو هتستفيد من انا عميل البنك، فمرتبي بينزل على البنك التجاري الدولي، فانا خدت تمويل عربيه، فبالتالي لو انا كذا مبلغ كل شهر بيتخصم من مرتبي خلاص، وبالتالي يبقى انا كل شهر هدفع للبنك معين خلاص بيتخصم اول ما بينزل مرتبي 6000 جنيه، فانا الكار لون بتاعي طبعا هيكون بمبلغ معين، فبالتالي هيخصمه على طول. طيب، بعد كده في حاجات طبعا بقى اللي هي القروض العقاريه، ودي برضه في المستقبل ممكن تفيد حضراتكم للي عايز يحصل على وحده عقاريه عشان للسكن، للزواج، لاي حاجه. فبالتالي برضه دي هنا هوت بتكون طبعا، بس طبعا يمكن محتاجه مرتبات يمكن بتكون اعلى شويه، على اساس ان هو القسط بيكون كبير وبيكون على مدى زمني طويل، وقد احيانا تتطلب طبعا وجود ان هو يكون هذا العقار يكون مسجل او في تصاريح بناء، لو بالذات في المدن الجديده خلاص. فده برضه بس الفوائد بتاعته يمكن بتختلف شويه، قد تكون حسب طبعا العميل نفسه، البروفايل بتاع العميل نفسه، الشكل البروبرتي نفسها او شكل الوحده نفسها، اذا كانت طب شقه ولا فيلا ولا خلاص. طيب، هنا برضو طيب
في طبعا هنا هو انه في بعض الحاجات اللي هي ان بعض الافراد ما عندهمش مثلا جداره ائتمانيه مرتفعه خلاص، فبالتالي ده هنا هو ممكن يلجأوا الى اقتراض مبالغ متناهيه الصغر. هنا يجي دور القروض المتناهيه الصغر خلاص، اللي هي ممكن تكون طويله الاجل من سنه واكثر، او قصيره الاجل في خلال ممكن من شهر 3 شهور 6 شهور ابطو ممكن سنه خلاص، حسب اختلاف يعني تعريفنا لطويل الاجل من قصير الاجل. هنا بالتالي بيكون ان كل هذه المشروعات او القروض متناهيه الصغر طبعا قد تكون اسعار فائده مرتفعه جدا على القروض متناهيه الصغر، لانها ضماناتها خلاص بتكون اقل بالنسبه للجهه الايه؟ بالنسبه للجهه المقرضه. عاده ده هنا هو بيكون خلاص، طبعا ده هنا هو عندنا خلاص ممكن يجب يعمل مشكله للناس. فبالتالي ده هنا هو هنا بقى طبعا بقت فكره التضخم والاقتراض زي ما قلنا تاني، ونشرح التضخم زياده زي ما قلنا الاسعار، هو زياده في اسعار السلع والخدمات. فبالتالي انه لو هو مثلا زي ما قلنا التضخم كذا، يبقى بالتالي انا ازاي اسيطر عليه التضخم؟ رفع اسعار الايه؟ الفايده. كبنك مركزي بيتم رفع اسعار الايه؟ الفايده. وممكن حضراتكم طبعا متابعه الاسعار او معدلات التضخم واسعار العائد على القروض بصفه دوريه زي ما اتكلمنا عليهم كلهم، طبعا ممكن من موقع البنك المركزي المصري اللي هو CBE او Central Bank of Egypt.org.eg، او Ministry of Finance طبعا، او mof.gov.eg. كويس؟ طيب، فهنا بالتالي يبقى طول ما احنا عايزين نفكر في دوت، يبقى يجب ان انت تخطط ماليا لحياتك مظبوط. خلاص؟ فكره الاقتراض اللي هي الدائره المفرغه في الاقتراض دي طبعا دي عمليه طبعا صعبه جدا، ان انت داخل قاعد في الريفولفنج لونز دي، اللي هي قاعد ان انا باخد من بنك بي عشان اسدد لبنك ايه، طيب وباخد من بنك سي عشان اسدد لبي وهكذا. فبالتالي طبعا قاعدين على طول. طيب، يجب ان هو يكون حجم القرض اللي حضرتك بتاخده اللي تستطيع تحمل اعبائه. خلاص؟ طيب، هنا هل انا بيجي لي عائد؟ طب يعني في ناس ممكن مثلا بتعمل حاجه بتبقى لطيفه جدا. طيب والله دلوقتي لو انا مثلا عندي مدخرات مثلا 10,000 جنيه، ممكن احطهم وديعه. خلاص؟ الوديعه ديت بتجيب لي في الشهر مبلغ معين. خلاص؟ طيب، فنفرض ان هو مثلا زي ما قلنا مثلا 80 جنيه، وانا بدفع فوائد مثلا، اخد قرض بنفس المبلغ خلاص بيجيب لي بدفع عليه فوائد مثلا، فنفرض ان هو 100 جنيه. يبقى بالتالي ده هنا هو ايه اللي حصل؟ ان الفائده الدائنه مع المدينه خلتني ان انا ادفع شهريا من دخلي فقط مثلا 15 جنيه. يبقى هو ده بس كده، هو ده اللي ممكن يفيد لو انا عندي حجم. بس ده يرجعنا للاساس، هو ايه؟ الادخار نفسه، ان انا يكون عندي مدخرات، ان انا اقدر احط جزء وديعه، وان انا احط جزء كجزء ان انا اخد قرض. طبعا يبقى يا حبذا كمان لو انا خدت القرض دوت وعملت بيه بيزنس معين، يبقى كل دوت ممكن يؤدي بيا الى ان انا ازود دخلي. فبالتالي فمش هتكون بالنسبه لي خالص، مش هتكون بتحمل باي عبء خالص عليا انا كشخص. كويس؟ طيب، فهنا بالتالي يبقى كل هذه الوسائل، سواء لو انا قروض شخصيه او تمويل سيارات او عقاري، كويس؟ طيب، او كريدت كاردز، يبقى كلها ادوات. البرودكت دي اسيت برودكت عند البنك، بس في الاخر انا لايبيلتي عليه. فبالتالي ده هنا هو اجمالي اللي حضرتك بتدفعه. يعني حضرتك عشان تبقى واخد، ولا حضرتك تبقى واخده تقسيط عربيه، خلاص، تمويل عربيه وتمويل عقاري وكريدت كاردز واخده بيرسونال لون، يبقى كل دوت خلاص الاجمالي بتاعه. طبعا هنا بقت كل دوت مسمع في نظام الاي سكور، اللي هو ما بين كل التمويل بتاعي اللي انا حاصل عليه. مش ان انا هروح اخد كريدت كارد، اطلع كريدت كارد من CIB ومن بنك اكس ومن بنك واي ومن بنك زد، هكون مطلع 50 كريدت كارد. لا، ده مش هيحصل. فبالتالي لو انا واخد قرض خلاص من CIB ومعدي الليمت بتاعي، خلاص يبقى انا لو رحت لاي بنك تاني لما هيكشفوا عليا هيلاقوا ان انا خلاص انا واخد الليمت بتاعي، مش هقدر
خلاص ان انا ابتدي ايه احصل على قرض اخر، طالما ان هو خلاص ان انا واخد من القطاع المصرفي كذا في حدود اللي يمثل 50% من دخلي الشهري هدفعها، يبقى انا هيبقى صعب عليا جدا الحصول على قرض او اخر او كريدت كارد من بنك اخر. هنا بقى بالتالي بقينا بنبص في ايه؟ والله دلوقتي ان انت لازم تكون دارس لكل وضعك المالي دوت كله هيبقى شكله عامل ازاي، بحيث ان هو ما يبقاش مرهق بالنسبه لحضرتك في المستقبل. تعالوا بقى دلوقتي ان احنا نشوف بعض ال الامثله الرقميه خلاص عشان توضح لحضراتكم الصوره ككل اللي احنا اتكلمنا عليها منذ بدايه السيشن بتاعتنا دي النهارده. طيب خلينا نبتدي نتكلم فيه. والله دلوقتي لو انا عندي راتب شهري 6000 جنيه، يبقى انا الايرادات بتاعتي هي 6000 جنيه. طيب المصروفات بقى بتاعتي، طيب في مساعده نقديه بنديها للأسرة، طب بنشتري طعام، بنشتري ملابس ب 500، بنشتري ملابس ب 1000. كويس. طيب تنقلات، مفيش سيارة، مش محتاج أثاث. تكلفة صيانة بقى للموبايل بتاعك، نثريات. طيب جزء بقى إن أنت عايز توفر مصروفات للدراسة، إن أنا باخد 3000 جنيه. طيب ترفيه، إن أنت عندك بقى جزء بتخرج وتتفسح مع أصحابك. طيب بتشيل مبلغ للسفر مع أصدقائك. طيب هاتف محمول، يبقى أنت عندك موبايل عندك 700 جنيه. طيب إيه بقى الحاجات اللي أنا ممكن أوفر فيها؟ لأنه دلوقتي أنا عندي إيه؟ والله دلوقتي أنا إجمالي المصروفات عندي طلع 8450 جنيه. فبالتالي ده هنا هوت وناقص الدخل، فبالتالي يبقى أنا عندي عجز 2450. يبقى هم دول اللي أنا لازم إن أنا أدور لهم على إزاي أسد العجز فيها. يبقى ابتدي افكر في كيفيه تخفيض النفقات. يبقى بدل ما انا بدفع مثلا مصروفات دراسيه مثلا او ان انا باخد كورسات او حاجه ب 3000 جنيه، طب ايه المانع؟ لا طب اقدر اقللهم شويه اخد ب 2500. الترفيه شويه والخروج والفسح تنزل من 1000 جنيه الى 500 جنيه. الادخار للحالات، طب لا ممكن اقلل بقى الادخار شويه او ان انا ممكن ما ادخرش خالص. طيب الموبايل، طب هل تقدر تخفض ولا لا الموبايل بتاعك؟ لانه لازم يكون دخلك يتناسب مع بعض الأمثلة الرقمية عشان توضح لنا فعليا خلاص كل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت، عشان ناخد الجيرني كلها كده من أولها نشوف ممكن تبقى ماشية ازاي. طيب assuming هنا ان انا دخلي الشهري خلاص مرتبي 6000 جنيه. طيب الايرادات بتاعتي خلاص 6، يبقى انا عندي بقى مصروفات عايز اصرفهم. طيب بافتراض ان انا بدي مساعده نقديه لاسرتي 1000 جنيه، بشتري اكل وشرب ب 500 جنيه، ملابس ب 1000 جنيه، تنقلات سياره ما عنديش، اثاث ما عنديش. طيب تكلفه صيانه ونثريات، صيانه بقى الموبايل مش عارف ايه بقى، مصاريف صغيره. طيب تكلفة دراسة بتدفع كل شهر مثلا مبلغ عشان تاخد كورسات. ترفيه، خروجات بقى وفسح مع أصدقائك. طيب ادخار لرحلة سفر، بشيل كل شهر 1000 جنيه عشان أبقى أسافر. خلاص.
الحاجه اللي بعد كده محمول، ان انا عندي الموبايل بقى، فاتوره الموبايل حاجه ب 700 جنيه. اجمالي مصروفاتي في هذا الشكل وصلت لحوالي 8450 جنيه، في حين ان انا الدخل بتاعي هو 6000 جنيه. يبقى انا عندي عجز 2450 جنيه شهريا. يبقى انا عايز اشوف ايه اللي انا محتاج ان انا اقدر اوفر فيه، على اساس ان انا اصل الى ان انا فعلا دخلي يكفيني. يبقى انا ممكن الكورسات اللي انا باخدها بدل 3000 انزل 500 يبقى 2500، الترفيه 1000 يبقى 500، الادخار لرحله سفر من 1000 تبقى 500، الهاتف المحمول بتاعي ان انا احاول اقلل اضغط شويه مكالماتي فيبقى 450 جنيه. كده وصلت الى 6000 جنيه. يبقى انا دخلي قد ايه؟ قد انفاقي. نظريا ده مبدئيا ده جيد، ان انا وصلت ان انا دخلي يكون قد مصروفاتي. طب ماذا يحدث لو بقى، يعني احنا قلنا هنا في الاول في عجز، طب لو في فائض، ان انا مصروفاتي بلغت 5000 جنيه وانا عندي دخلي 6000 جنيه، يبقى انا عندي فائض 1000 جنيه. هو ده اللي يمكن نبتدي نفكر فيه، ايه البرودكتس اللي انا ممكن ان انا اخدها على اساس ان انا اعمل على تنميه الاموال. كويس. طيب يعني لو حطينا في سيفنج اكاونت بافتراض ان سعر الفايده زي ما قلنا 6000 6.75 6% 0.75 وانا حطيت 10000 جنيه، يبقى ده معناها ايه؟ طبعا الفايده دي سنويه، فبالتالي فانا ال 10000 جنيه ضربتها في 6.75% على 12 شهر، خلاص فوصل ان انا باخد الفايده الشهريه بتاعتي هتكون 56 جنيه 25 قرش. يبقى ده معناها ان انا محوش مبلغ، حط وديعه خلاص او في سيفنج اكاونت، وبالتالي خدت عليه 6 جنيه 56 قرش 56 جنيه 25 قرش. يبقى ده كمان هتضاف على دخلي الاضافي اللي انا، او يكون الدخل المتاح للانفاق. طيب لو حضرتك شهريا سحبت هذا المبلغ ال 56 جنيه 25 قرش سحبتهم في الشهر، فده بالتالي معناها ان هم كل شهر هيجي لك نفس المبلغ باحتفاظك بيه في السيفنج اكاونت بال 10000 جنيه دول. انما ممكن يكون ان انت الدخل دوت فائض عن الحاجه برضه زياده، فبالتالي ده معناها ايه؟ انه في نهايه الشهر الاولاني المبلغ المستحق ليك عند البنك هو 10000 جنيه 56، خلاص 10000 56 و25 قرش، جنيه 56 قرش 25 قرش، يبقى ده المبلغ الجديد. طيب اللي هو برضه ممكن تضربه في سعر الفايده اللي هو 6.75 وتقسمه على 12 المتبقيه، خلاص يبقى انا هيجيب لي كام؟ هيكون 56 جنيه 57 قرش، وهكذا ان كل شهر بيزيد الكوميوليتيف دوت، طبعا لانه الفايده هتزيد على المبلغ بلس عليه اصل الايه؟ الفوائد. طيب لو احنا حطينا تايم ديبوزيت وديعه، وبرضه حطيت بفوائد مثلا 10% والتانور بتاعها او المدى الزمني بتاعها سنه، يبقى بالتالي ال 10000 جنيه في 7% يعني 700 جنيه، ففي نهاية العام أنا بقى عندي 10700 جنيه هم دول قيمة المبلغ. عايز تسحب بقى جزء وعايز تكمل جزء، برضه دي هيكون جزء شخصي حسب احتياجاتك المالية في هذا التوقيت. انت دوت ان هو انت رابط الوديعه ديت لمده سنه، فانت دوت بتحاول ان انت تامن خلاص جزء من دخلك، يا اما يكون دخل او يتم زياده الوديعه، تجدد الوديعه ممكن تلقائيا، تقول له هنا هو تقول للبنك لا انا عايز اجددها بالفوائد بس، او سوري بالاصل بس، او بالاصل زائد مضافا اليه الفوائد. يبقى دي حسب احتياج حضرتك انت السنوي هيبقى عامل ازاي. طيب اخر حاجه لو احنا قلنا مثلا عن حاجه زي السيرتيفيكت اوف ديبوزيتس، خلاص فبالتالي لو هي مثلا سيب 10% على 3 سنين. طيب هنا فكره ان هي الانترست بتتحسب سنويا طبعا عليها، بس ممكن الفايده تنزل لحضرتك شهريا، فبالتالي ال 10000 جنيه
بفايدة 10%، يعني سنويا 10000 جنيه لو قسمتهم على الشهر يبقى شهريا هينزل لحضرتك في حسابك 83 جنيه 33 قرش. 83 جنيه 33 قرش. يبقى برضه ده هنا هو حضرتك فكرت في ايه؟ والله فكرت في حته ان انا عايز احط حاجه بفايده مرتفعه بس تكون مضمونه لدى البنك، طبعا ان هي تكون خلاص هنا ممكن تكون فايدتها اعلى من عند البنك، على اساس ان هو يبقى عايز يضمن لحضرتك خلاص ان هو يضمن ان الفلوس ديت في حوزته. لان البنك بقى، ما هو البنك بياخد الاموال المودعه بتاعت حضرتك ديت بيعمل بيها ايه؟ بيسلف بيها مشروعات وبيدي بيها قروض شخصيه وبيدي بيها تمويل سيارات وهكذا. يبقى كل دوت بالتالي فهو عايز يبقى ضامن ان الفلوس عنده اطول فتره ممكنه، عشان في الاخر ان هو دوت هيديها لعملاء ايه؟ اخرون. طيب ما تعالى نشوف بقى، طيب الناحيه الثانيه الطرف الاخر من الكوب. لو احنا بصينا، طيب لو انا عايز اخد قرض شخصي عشان سواء بقى ان انا هعمل بيه حاجه بيزنس، او لا عايزه عشان اشتري بيه سلعه، ولا عايزه لاي سبب ما. طيب فلنفرض ان انا هاخد خلاص 10000 جنيه، عايز قرض 10000 جنيه. مده القرض دوت 5 سنين 60 شهر. يبقى التوتال انترست اللي انا هدفعها سنويا هتكون في حدود 3806. يبقى انا طبعا ده هنا هو المانثلي انستولمنت او القسط الشهري هيكون 230 جنيه. بس ده هنا هو بيشترط انه حضرتك او بيفترض انه دخل حضرتك لا يقل عن 3000 جنيه. فهنا بالتالي يبقى حضرتك هتدفع منه 230 جنيه قسط. فيبقى بالتالي ده هنا، وطبعا لو خدنا بقى 20000 30000 طبعا القسط هيبقى. طيب يبقى تخيل بقى حضرتك انك قاعد ان المانثلي انستولمنت بتاعتك خلاص اب تو هنقول ايه 1500 جنيه. كويس. يبقى ده معناها ان انا اقصى حاجه هقدر اخدها هي مثلا 50000 او 40000. يبقى كل دول عشان ان انا يكون القسط الشهري بتاعي لا يتجاوز ال 50% من دخلي الشهري. طبعا مع زياده مرتب حضرتك بقى 4000 جنيه، بقى 5000، بقى 10000، بقى 20000، كل دوت مع زياده المرتب دوت ان شاء الله يبقى بالتالي بتزود قدرتك على الحصول على قرض شخصي بحجم اكبر. طيب لو خدنا برضو نفس الحكايه او نفس القصه تقريبا بالنسبه لو انا باخد تمويل سياره. فلو قلنا تمويل سياره برضو ب 10000 جنيه، طبعا يعني هو بس طبعا هنا فور اكزامبل، يعني طبعا ان مفيش عربيه ب 10000 جنيه خلاص. فبالتالي ده هنا لو هنقول انها ب 100000 جنيه ولا ب 300000 جنيه، خلاص هنقول انها ب 100000 جنيه. يبقى ده معناها ان حضرتك هتدفع خلاص تقريبا في الشهر خلاص هنقول 2300 جنيه، 2330 جنيه في الشهر. تمام. يبقى في هذه الحالة طبعا مع الحجم لما بيكبر، طيب يبقى أكيد إن حضرتك هيكون لازم يكون دخل حضرتك لو هتدفع 2330 جنيه في الشهر، يبقى ده معناها إن حضرتك على الأقل دخلك يكون 5000 جنيه 6000 جنيه 7000 جنيه، على أساس إن أنت هدف المشرع من دوت إيه؟ أو في البنك المركزي إنه حضرتك تخيل أنت حضرتك لو دخلك 2300 جنيه وبتدفع 2300 و 2330 جنيه بتدفعهم كلهم اقساط للقرض او للعربيه، قسط العربيه. طب وبقيه هتعيش ازاي منها؟ اكل وشرب وحياه وبقيه المصروفات اللي زي ما شفناها في الجدول اللي فتحنا بيه دلوقتي. فقلنا دلوقتي ان انا مصروفاتك او موازنتك شكلها عامله ازاي. فهنا بالتالي يبقى دوت ممكن يؤدي بيك الى ان انت ما تتعثر في السداد، لانه في الاخر ان انت هتقول طب انا عندي مصروفات بيت وايجار واكل وشرب وانتقالات والكلام ده كله، فكل دوت انت حضرتك ما انتش هتكون قادر ان انت تسدده. فهنا معناها ايه؟ انه لا انا هيكون عندي ديفنتلي هيكون عندي مشكله في عمليه سداد خلاص هذا. فبالتالي ده، وبالتالي انت كمان من غير ما البنك يرفضك يجب ان انت يكون هو اللي يكون عند حضرتك انت السنس بتاع ده خلاص. انه فكره والله دلوقتي انا لو انا مش هقدر اسدده، هسدده منين؟ فبرضه يبقى انت طلبك للتمويل لازم ان هو يكون يتناسب مع توقعات
خلاص، او ان هو اكتشوال دخلك او الدخل الفعلي اللي حضرتك بتعمله. طيب لو هنا خلينا نقول مثلا ان انا عندي بقى مثلا اللي هي الكريدت كارد. لو انا عندي بطاقه الائتمان بتاعتي طبعا انها الليمت بتاعي 3000 جنيه، وعملت خلاص 1000 جنيه ترانزاكشن بيرتشيز ترانزاكشن، فبالتالي الفوائد بتاعتها مثلا فلنفرض انها 2.99 لمده 30 يوم، يبقى انت هيكون الفوائد اللي عليك 74 جنيه 75 قرش. يبقى طبعا ده هنا هو طبعا ميزه فترات، برضه ميزه الكريدت كاردز انها يمكن بتدي فترات سماح عقبال ما حضرتك تسدد. فهنا بالتالي يبقى لما حضرتك بتاخد هذه فتره السماح يبقى ديفنتلي حضرتك ممكن يكون عندك ايه؟ والله ده انا عندي يكون عندي ان انا اقدر اسدد، اكون قبضت بقى، يكون مثلا عملت جالي دخل او اي حاجه، او ده جالي فلوس تانية اقدر ابتدي اسدد بيها دوت. فبالتالي يبقى البنك ايه؟ بتخفف من الاعباء اللي عليك، بس هي سهلت عليك ان انت محتاج تشتري حاجه دلوقتي زي ما قلنا ايه؟ اون ذا سبوت. فهنا بالتالي ابتدينا فكرنا في شقين، انه انا دلوقتي انا عندي جانب ايرادات وعندي جانب مصروفات. فبالتالي لو انا عندي جانب ايرادات وناقص مصروفاتي عندي فائض، يبقى انا ممكن استخدم بقى ان انا عندي الفائض دوت استخدمه في سيفنج اكاونتس، في كارنت اكاونتس طبعا، سبيشال اكاونتس خلاص، او تايم ديبوزيت، او سيف او اللي هي التايم ديبوزيت، سيرتيفيكت اوف ديبوزيتس. كل دول بيكونوا ايه من شانهم ان هم انها تنمي المدخرات بتاعتي وتعمل لي دخل اضافي. طيب زي ما هنشوف بقى في النص الثاني النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن الاستثمار. لا الاستثمار بقى، طيب ايه اللي انا ممكن استثمره؟ ايه الادوات الماليه او الاستثمار اللي ممكن يكون متاح بالنسبه لي ان انا استثمره؟ طب لو انا عندي عجز، فبالتالي ده هنا هو ازاي اغطي العجز دوت؟ يبقى عن طريق الادوات الماليه او البرودكتس اللي هي بتاعت زي الكريدت كاردز والبيرسونال لونز والكار لونز، كل دول اللي من شانهم ان انا اسد هذه الفجوه. يبقى الالطف بقى كمان ان انا لو انا جبت او خدت قرض شخصي او كل الادوات المديونيه ديت وعملت بيها مشروع وشغلتها، جابت اديشنال انكم، جاب لي اديشنال انكم اقدر اسدد منه الفوائد وبخفف عبء الاقتراض عليا. وزي ما قلنا ما نخشش في الدوامه بتاعه ان هو قرض من قرض، لا نحاول ناخد قرض ونبتدي نسدده، نكون ملتزمين بيه عشان يكون الاي سكور بتاعك يكون ممتاز وما تقدرش ما تحصلكش اي مشكله في المستقبل. طيب تاني شكرا لحضراتكم على الجزء الاولاني، وان شاء الله نراكم في الجزء الثاني بحيث انها ادوات برضو
بتاعه او الامبريلا الكبيره هي الفاينانشال انكلوجن او الشمول المالي، بس برضو في كذا حاجه او في البوت كامب بتاعنا حاجه منهم زي ما قلنا sustainability وانتم كلكم. فدلوقتي هناخد مع بعض كورس هو من على لينكد ان عن introduction to ESG او هنتفرج على الكورس ده مع بعض، ودي بتكون اخر فقره معانا النهارده وارجع لكم فيه. If you are watching this right now, you've probably been hearing a lot about these three letters, E, G. What is ESG? And why is it getting so much attention? Are becoming more mainstream in business performance discussions. Hello, my name is Fulya Kochakkan. I have built and grown sustainability and ESG programs for multiple corporations, and most recently for the real estate investment trust industry. In the performance and risk exposure based on its environmental impact, social responsibility, and how it is governed. Although the term ESG is sometimes used as the same thing as sustainability or corporate social responsibility, there are a number of differences. The first difference is that ESG ties into financial decision-making based on relevant environmental, social, and governance metrics and performance. On the other hand, CSR and sustainability initiatives are typically voluntary and may focus on environmental leadership and corporate giving and volunteering initiatives without necessarily integrating these into business value creation, stakeholder demands, primarily from investors and regulators, such as climate-related disclosure mandates. ESG in practice involves rigorous goal setting. There are three key drivers for the increasing demand for ESG programs, investments, and disclosures. The first driver is customers and employees looking for element of their values with organizational mission and purpose. According to a survey conducted by PwC, 83% of consumers think companies should be actively shaping ESG best practices and that care about the same issues they do. Customer and employee demand to make a difference around climate change action and social justice will continue to transform organizations. The second driver is demand, including both from individual investors and large institutions looking to use their capital to make an impact while avoiding risks and providing share value. The third driver is regulatory pressure that continues to build around the world. Examples to this include a European Union regulation aiming to cut carbon emissions by at least 55% by 2030, a United Kingdom government commitment to reduce carbon emissions by 78% by 2035, and a US pledge to cut carbon emissions by 50 to 52% disclosures with accurate, material, and decision-grade data will only continue in the next few years. Companies may have various motivations to build and advance their ESG programs. This could be due to investor demand, workforce pressure, enterprise risk management, and/or to create competitive advantage. The New York University Stern Center for Sustainable Business reviewed 1,000 research papers from 2015 and 2020. A positive relationship between performance-based ESG measures and financial performance. A strong ESG strategy provides opportunities to tap into new markets and increase presence in the existing ones. Contrary to this scenario, a company associated with environmental or social wrongdoing, such as human rights violations or environmental harm, may lose customers and face shutdowns, fines, or strained community and labor relations. Companies with strong ESG programs can also benefit from cost reduction through decreased or avoided resource use. Minimize energy, water, and raw material consumption while increasing ESG performance scores.
However, it is also important to note that ESG programs require resource allocation for full-time staff or decisions. Costs and benefits should be carefully analyzed. The next benefit of integrating ESG into business practices is improved investor relations and attracting capital, prepared for transition to low carbon economy and climate change adaptation. Strong ESG practices and accountability measures also reduce risk exposure in environmental and social contexts. Examples to these risks include supply chain disruptions and controversies, climate change risks, corruption and bribery, and incompliance-related fines, as well as business reputation risks. We will discuss these risks further in the coming chapters. Every company is exposed to a variety of financial or reputational risks. ESG risks are those that are related to an organization's environmental or social impact, environmental risks relate to climate change, green energy transition, including the workforce, supply chain, customers, and communities. There are also governance-related risks that are relevant to a business's ethics and management, such as bribery and corruption. It is important to point that ESG risk is regular business risk. ESG risks vary depending on the sector, region, and business operations. For example, the top ESG risk for the real estate industry is physical climate change, including rising sea levels and increased frequency of climate events. For consumer goods, social risks rise to the top, especially throughout the global supply chain, while privacy rises to the top for tech companies. And governance issues related to ethics and corruption is critical for the financial sector. The most common ESG risks include physical climate risks, such as flooding, storm surges, wildfires, and hurricanes. Transitional climate risks that include regulatory changes, such as carbon tax, more stringent building codes, reputation risks associated with transitioning to a low-carbon economy, environmental management and compliance risks, including potential fines and stop work orders, working safety conditions, human rights violations, weak anti-bribery and corruption practices, increased costs or burdens due to existing and new laws and regulations, and cybersecurity and privacy-related risks. Of course, along with these risks, many opportunities for businesses that have very strong ESG programs, customer services, and products. United Nations, the Principles for Responsible Investments, or the PRI, defines responsible investment as a strategy and practice to incorporate environmental, social, and governance factors in investment decisions and active ownership. ESG, sustainable, socially responsible, and impact investing all have subtle differences from one another. But each of these refers to investing based upon environmental, social, and governance factors to better manage risk, opportunities, and generate strong long-term returns. Although sustainable investing and responsible investing are phrases that are often 2015 that found the difference between the two as the following. ESG practices in order to protect value, while sustainable investment aims to adopt progressive ESG practices that may enhance value. Investment managers are being called upon to analyze how well a company balances the issue for shareholders, employees, customers, and community while delivering both financial return and social and environmental investment approaches that can be grouped into 5 categories. Screening can be done by negative screening or positive screening, ESG integration, thematic investing,
engagement, also called active ownership, and impact investing. According to the Schroders Institutional Investment 2021, out of all of these approaches, ESG integration to the investment process was the most preferred approach to sustainable investments. Next, I will discuss how each sustainable investment approach works with examples. According to UNPRI, both positive and negative screening utilize sets of filters to determine which companies or sectors are eligible or ineligible for investment in a particular portfolio. This criteria might be set according to an investor's values and ethics, or simple preferences, or based on the policy of an asset manager. A screen might, which is negative screening, or to target only the lowest emitters, positive screening. Positive screening focuses on best-in-class companies or investments. Screening is one of the most widely used approaches to responsible investment policy. ESG integration refers to systemic inclusion of ESG factors in investment decisions with the goal of better management of risks and improvement of returns. For BlackRock, the largest investment management firm in the world, ESG integration is the practice of incorporating ESG data, research, and insights into investment decisions to enhance risk-adjusted returns. This is used regardless of whether an investment strategy has a sustainable mandate. Lowering risk while generating returns is a key component of ESG integration. Analyzing ESG factors is a way of identifying and avoiding risk in a company or a sector. Those with ESG integration approaches also use ESG data to look for investment opportunities. For example, they might analyze the automotive industry and observe how different companies are adapting to trends in electrification and factor this into revenue forecasts. Materiality is a key component of ESG integration. Investment managers assess the material issues for a particular sector, those that are considered very likely to impact overall corporate and investment performance. Thematic investing refers to the investment in specific solutions to ESG-related issues. For example, an investor could target solutions for renewable energy and focus their investment on solar and wind power technologies. Investors using a thematic investing approach will identify a particular ESG-related area, such as solar energy, carbon recapture, or internet accessibility, and invest in companies that are in that space. Unlike passive funds, active engagement-based sustainable investing approach provides investors with the opportunity to leverage their ownership to make an impact. These investors engage with the companies in which they are invested to understand their ESG strategies and impact and encourage attention in ESG factors that they consider important. Impact investing involves a strategy to address specific ESG goals and generate financial return by investing in other companies whose core. Impact investors may invest in funds, projects, or companies that might not have otherwise been funded. This strategy specifically targets companies and projects for their potential social and environmental benefits. Social enterprises or companies that exist for and providing a social benefit, and environmentally related technology companies are often a target for impact investing. Economic Forum. The Environmental Forum has identified 7 major themes of environmental topics across existing ESG reporting frameworks and standards. These include climate change, nature loss,
freshwater availability, air pollution, water pollution, solid waste, and resource availability. In addition to these broad environmental themes, some of the most commonly considered more specific environmental topics include the following. Energy management, which addresses environmental impacts that result from energy use. This includes energy efficiency, energy use intensity, and the percent of energy sourced from renewables, known as energy sourcing. The next one is greenhouse gas emissions, referred to widely as GHG emissions. GHG emissions cover direct and indirect greenhouse gas emissions that result from a company's operations. Many organizations report on their greenhouse gas mitigation strategy, carbon reduction goals, and carbon emissions metrics. Greenhouse gases are most often spoken of in terms of carbon dioxide or carbon equivalents, since carbon dioxide is the primary greenhouse gas emitted through human activities. The other impactful greenhouse gases include methane, nitrous oxide, and ozone. The next environmental consideration covers the most critical environmental risk, climate change. This includes a company's exposure to both physical and transitional climate risks. The next major environmental consideration is biodiversity loss, and this refers to a decline in the number of species found in a particular area. Species extinction and loss of habitat can have cascading impacts in the ecology of a region and ultimately result in food scarcity, among other many negative environmental impacts. Water management refers to the efficient use and prevention of waste. You might have heard a relevant term circularity as a part of sustainability and ESG efforts by manufacturers. A circular economy model goes beyond traditional waste management, focuses on efficient use of natural sources, reuse, recycling, and innovative manufacturing strategies, supporting the development of new industries and jobs while reducing waste and emissions. Since businesses and industry sectors interact with the natural environment in unique ways, from operations to the supply chain management to products and services, the environmental issues and the level of their importance vary widely. Let's take a moment to put what you learned into practice. Think of one of your favorite products. It can be your favorite beverage, skincare product, maybe electronic device. Find the product's company's website and look for their corporate sustainability report. In the report, find out which environmental issues are highlighted as most relevant to their business. Now, if you want to take it to the next level, find their goals around these issues and the metrics they are reporting on to track progress. You can repeat this exercise as many times as you like with various companies representing different industries to find out similarities and differences and determine how environmental issues vary from company to company and across different industries. The social aspects of ESG includes an organization's processes, policies, practices, and impact with regard to the people, including its workforce, customers, investors, regulators, suppliers, and the communities it operates within. There are a broad range of people-related issues depending on what a company does, where it is located, and how it operates. The World Economic Forum identified 3 themes among people-related topics across existing ESG reporting frameworks and standards. These include dignity and equality, health and well-being, and skills for the future. Unlike environmental issues, which vary widely depending on the business operations and environmental impact, there are common social factors that most companies address. For example, health and safety, human capital management, and community engagement and service are topics that are likely applicable to any organization. Let's dive a little deeper into some of these social considerations. Health and safety addresses working conditions that are free from hazards that risk health and lives. It includes safety management plans, training, inspections and monitoring, and tracking and compliance.
Human capital management addresses diversity, equity and inclusion, fair pay, employee retention, career development, and health and well-being. Supply chain management addresses the management of environmental, social, and governance of an organization's supply chain, including vendors, suppliers, and contractors. For example, a company headquartered in the US may have significant impact on working conditions and fair pay of workers thousands of miles away from its physical location. Social aspects of supply chain management cover human rights, including child labor, modern slavery, wages, and working conditions. Even companies that do not have complex supply chains should consider taking their vendors' social policies and practices into consideration when making procurement decisions to do the right thing and to avoid reputational risk. Please take a moment and think about how to answer the following questions. What kind of a relationship does your company have with the people in its network? How does your company manage relationships with employees, customers, suppliers, partners, and committees? Corporate governance policies and practices focus on accountability, fiduciary duty, and mechanisms of auditing and control. A strong corporate governance also ensures that a corporation conducts its business ethically with honesty, trust, transparency, and fairness. The governance pillar of ESG addresses overall corporate board and management structures, company governance policies such as anti-corruption and whistleblower policies, executive compensation, tax and accounting practices, and cybersecurity. In addition to these traditional governance factors, governance of ESG is increasingly becoming a major area of focus for both investors and public companies. For example, executive compensation tied to various ESG-related metrics is becoming a more common ESG issue. Another ESG governance practice is having board-level oversight of a company's ESG policies and initiatives, ideally through a dedicated ESG committee in the board charter. Investors typically screen for governance practices as they would for environmental and social factors. Negative screens can be used to rule out companies whose governance policies and practices expose them to unacceptable levels of risk. An example to this is excluding a company that is involved in legally or ethically questionable practices, or another one that doesn't address long-term risks to its business, such as the risks presented by climate change. Positive screens can also be used to identify companies with strong and transparent governance policies and practices. Companies with strong governance practices are less likely to be involved in controversies and risky behavior. ESG factors, also called ESG criteria, are various environmental, social, or governance topics that organizations identify as relevant to their businesses or investment decisions. Let's take a quick look at some of the most common E, S, and G factors. Environmental factors common for most industries and business types include climate change risks and opportunities, greenhouse gas emissions, energy, water, and other resource use reduction, and waste management. Under the social pillar, the most common factors include diversity, equity, and inclusion, health and safety, human rights and working conditions, stakeholder engagement, and human capital management. The governance pillar includes traditional governance factors such as executive compensation, shareholder rights, various governance policies, as well as ESG governance-related factors such as board-level ESG oversight. Each ESG factor is expected to have one or multiple associated metrics that provide consistent decision-making data points for investors and stakeholders, such as the government. There is not one single standardized approach to identification and calculation of different ESG factors and metrics. Investors typically collect publicly disclosed ESG data through either third-party ESG rating subscriptions or their in-house resources.
They may then create a methodology to address ESG considerations for decision-making based on the priorities and risks they identify. All ESG factors are not equal when measuring overall ESG performance. Each ESG factor typically is weighed based on its materiality and financial impacts. Let's go over a few examples to understand ESG factors and metrics and the relative merits and limitations of these different metrics. Environmental factors typically include quantifiable metrics compared to the social and governance ones. For example, energy management disclosures cover metrics related to energy reduction, efficiency, and conservation of all company operations and products, with emphasis on renewable energy use. But there are still numbers that can be used to measure performance. For example, an increasingly important social factor is human capital management, which typically covers a company's policies, practices related to its workforce. Here are some of the human capital management metrics: percentage of total employees receiving regular performance and career development reviews, total number and rate of new employee hires and turnover, and average hours of training and development completed per employee. Even within the same industry, different companies will have different ESG factors identified as core to their businesses. At this time, how these factors are identified and metrics are being determined is still evolving, connecting the dots between the disclosed information and business value and environmental and social benefits. Initiatives, policies, and progress, along with associated ESG risks. ESG reporting is disclosing factual and relevant ESG data and information on commitments, initiatives, policies, and progress, along with associated ESG risks and how these risks are managed. In traditional financial reporting, public companies report revenues and expenses to inform investor decisions. ESG reporting is also increasingly used by investors and include a wide variety of metrics for decision-making in addition to stakeholders. Reporting companies typically pick and choose one or more reporting formats among over a dozen common ESG reporting frameworks that best suit their reporting to various frameworks. On the other hand, investors and other stakeholders are facing challenges to compare ESG performance and risk exposure across companies and industries as apples to apples, since each reporting framework has its own set of metrics and methodologies. During my conversations with corporations that are just starting with their ESG reporting efforts, I always get the same question. Which ESG reporting framework should we pursue? Well, if you're curious about the same thing, here are a few helpful tips. Companies should strategically choose the ESG reporting guidance or framework based on their priorities and motivations. It is a good idea to be very clear about the why question. Why are we reporting before starting? The second consideration is finding out what information key stakeholders are requesting for decision making. And the next one is to answer this question. Where do they get this information? Are they using a GRI-aligned CSR report, a third-party rating agency, or maybe your website? Let's now take a look at what kind of ESG reporting frameworks are out there for consideration. ESG reporting options are plenty for companies looking for ways to disclose on their ESG efforts. Some of these may focus on a specific theme, such as climate change risk, or a set of targeted constituents, such as investors looking for ESG-based financial information. To make it simple, I'll discuss ESG reporting types into two general categories: ESG reporting standards and ESG reporting surveys or questionnaires.
In addition to these categories, there are also third-party ESG ratings, which we'll discuss further in the next chapter. ESG reporting standards provide voluntary and standardized consistency to high-quality reporting on ESG issues. For example, GRI guidelines are global standards for corporate sustainability reporting based on multiple modules that a company can choose from based on what is material for the organization. GRI guidelines are used by thousands of companies around the world when they publish their standalone sustainability or social responsibility reports. The Sustainability Accounting Standards Board, SASB standards, are industry-specific disclosure standards with a purpose to communicate financially material, decision-useful information across environmental, social, and governance topics between companies and investors. Available for 7 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, is a guidance framework that focuses on management strategies and governance for reporting climate risk. The Financial Stability Board created TCFD to improve and increase reporting of climate-related financial information. TCFD framework recommendations are structured around 4 thematic areas that include governance, strategy, risk management, and metrics and targets. In March 2022, the International Sustainability Standards Board, ISSB, launched consultations on 2 proposed standards, one on general sustainability-related disclosure requirements and another one on climate-related disclosure requirements. These exposure drafts build on the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, and include industry-based disclosure requirements taken from SASB standards. As of this recording, these standards are in progress and expected to be finalized by the end of 2022. These 2 standards are important global ESG standards to stay informed about. ESG standards provide guidance and consistency while ensuring disclosure quality, but do not score companies for their ESG performance. ESG surveys or questionnaires on the other hand, score companies based on CDP, formerly called Carbon Disclosure Project, covers climate, water, and forest disclosures. A company that chooses to participate in CDP's climate framework provides answers to various metrics and narrative-based questions on climate risks and opportunities, as well as the governance of these risks. This company then receives a score between A and F. A is achieved by the leading companies and cities who are placed in CDP's A list. Company and city scores are publicly available if you're interested in searching for your company or city or one that you interact with. Another example to voluntary ESG questionnaires is the S&P Global Corporate Sustainability Assessment, an annual survey that covers thousands of companies from around the world. Companies are invited to participate and receive a CSA score, which informs a number of sustainability indices. I hope this brief introduction to ESG reporting frameworks gave you a better understanding of ESG reporting landscape and the challenge of consistency and comparability of ESG resource intents if they are not managed strategically, especially since there's an abundance of ESG reporting frameworks to choose from. ESG ratings measure a company's ESG commitment, performance, and accountability, as well as its exposure to environmental, social, and governance risks. Investors typically use ESG ratings to gain a broader understanding of a company's performance beyond financial bottom line. ESG rating agencies score companies regardless of whether that company wants to participate or not. Although many companies voluntarily report on their ESG efforts publicly, raters enable stakeholders to compare this information against even companies that do not disclose. Third parties can easily scrape websites and public reports for ESG indicators and can incorporate that data into information sets that they provide to their subscribers. Typically, a high ESG score means that a company is managing its environmental, social, and governance risks well relative to its peers. A poor ESG rating indicates higher unmanaged exposure to ESG risks.
Here is an example of a score range from MSCI. CCC to AAA shows the range from laggard to leader. The primary subscriber for ESG ratings are the investors who are looking for a way to screen and evaluate companies in their various funds and portfolios. Investors use these ratings in various ways, including as a supplement to financial analysis for insights into environmental, social, and governance risks not covered in financial reporting, as a screen to identify companies that are good corporate citizens and environmental stewards, while excluding low-scoring ones that don't meet investor standards. For monitoring owned companies, for example, a low ESG score flags concerns for the investor so that they engage with the company to understand the issues and ask for improvement. Here's a list of some of the commonly referred ESG rating agencies if you are interested in reviewing their ratings and methodologies for further insights. MSCI ESG Ratings, Sustainalytics ESG Risk Ratings, Bloomberg ESG Scores, FTSE Russell's ESG Ratings, ISS Ratings and Rankings, S&P Global ESG Score, and Moody's ESG Assessments and Climate Risk Scores. With increasing rapidly. Greenwashing is a term used to describe misleading environmental claims about how green, sustainable, or socially responsible a product, service, investment offering, or a brand is by misrepresenting or overstating its qualifications. Greenwashing could be as simple as calling a product eco-friendly or green when this product causes significant harm to the environment. This could also be the case at the corporate level. For example, a corporation making a misleading carbon neutrality claim while there is no substantiating data to verify this claim. Regardless of the intentions, which could be a simple PR exercise that overstates a product's greenness or a misinformed statement that a company leader makes publicly, greenwashing has severe consequences, including legal actions and fines. According to a survey conducted by PwC in 2021, 83% of consumers think companies should be actively shaping ESG best practices and are willing to pay a premium when they choose an investment, service, or a product that is aligned with their values. ESG washing or greenwashing takes advantage of stakeholders who are made believe that they are making good choices for the environment and the society by choosing a brand that is not fully honest in its statements. The concerns are even higher when it comes to greenwashing or ESG washing in the field of sustainable or impact investing. Customers choose these investment options since they are looking for an aligned mission to make positive environmental and social impact while achieving financial returns through their capital. For example, a sustainable investment methodology may favor one area of impact while causing significant environmental or social concerns elsewhere, such as investing in companies with high carbon footprint, waste production, or heavy pollution. This could also include social concerns with invested companies, such as human rights violations or unfair pay. To avoid greenwashing, here are a few things to pay attention to. 1. Do not make written or verbal ESG claims publicly based on unverified information. 2. Public statements should be clear, concise, and data-driven. This includes websites and stand-alone sustainability reports, not just financial statements. 3. Coordinate written narrative around ESG efforts across all relevant departments, not just the sustainability department, including legal, accounting, and communications and marketing. I wanted to cover greenwashing in this introductory course to ESG because it's important to pay close attention to your actions and statements to avoid greenwashing on day one. Also, I hope that you'll be informed and do your research when making sustainable purchasing or investing decisions instead of taking what you're communicated with on its face value.
is ESG integration, an area for gaining new ESG skills and knowledge. Strong ESG programs are almost always the result of involving all business units and the workforce in ESG integration with a clear distribution of roles and responsibilities. This approach aligns all employees around a common purpose and goals that goes beyond the sustainability or ESG department carrying the sole responsibility for ESG. Let me give you an example. A company identifies its greenhouse gas emissions as a key ESG concern and sets an ambitious greenhouse gas emission reduction goal. To achieve this goal, all stakeholders work on upskilling their existing skill sets from the board of directors to the boots on the ground workforce. This can be done by education, clear communication, and asking all players to come up with innovative and cost-effective ways of reducing carbon emissions by keeping safety, budgets, quality, and schedule on track. Here is an example of social programs. Let's say that a company sets goals around diverse and inclusive workforce that pursues equity among the workforce. The upskilling will then be needed for the managers that are key to providing equitable opportunities to their team members, human resources in implementing just recruitment, career development and retention policies, and ESG teams in key performance indicators and reporting. This effort also brings a great opportunity for inclusive leadership and unconscious bias training for all employees. If you are not sure about where to start with your ESG upskilling and educational efforts, here's a list of foundational topics to gain expertise in ESG regardless of your current discipline. Climate risk and opportunities, ESG reporting frameworks, standards and guidelines. You can start with GRI, CDP and TCFD. Carbon, greenhouse gas accounting, UN Sustainable Development Goals, SDGs, ESG or sustainable investing, sustainable finance, specifically green, climate and social bonds, low carbon economy, environmental and social aspects of supply chain management, diversity, equity and inclusion, human capital management and accounting, and transition to net zero. Please also check out my other LinkedIn Learning courses on green buildings and sustainability. احنا كده نكون خلصنا السيشنز بتاعتنا النهارده. عشان ما اطولش عليكم اوعدكم ان احنا بكره في اول السيشن هنعمل ريكاب، هلم لكم كل الحاجات اللي احنا اخدناها النهارده بالترمينولوجيز، بكل اللي دكتور نادر قاله، بكل اللي احنا خدناه عن السستينابيلتي او الاي اس جي، وكل اللي خدناه في الابيسودز برضو. فاوعدكم ان احنا بكره اول حاجه في السيشن هنعملها، بس عشان ما اطولش عليكم اليوم النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. حضروا اسئلتكم لو عندكم اسئله، هجاوبها بكره الصبح في الريكاب سيشن بتاعنا عن النهارده. وبس كده، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 1 في ميعادنا. هنكمل على التوبيك بتاع financial inclusion.
بس The recording has stopped.